안녕하세요. 여러분의 캐나다 사는 옆집 언니, 앞집 아줌마, 뒷집 사는 누나, 건너집 사는 동생 같은 유튜버 꿀미진입니다. 무더운 날씨에 건강하게 잘 지내고 계셨나요? 저희 가족은 변함없이 여름 내내 별장에서 지내고 있고요. 저는 비행 나왔습니다. 이제 호수마을 인간극장도 했고, 다큐 3위도 했고, 이제 할 거 다 했어요. 그런데도 아직 별장 영상이 좀 많아서 이번 브이로그에 다 털어볼게요. 중간중간 제 비행 영상도 있는데 스킵하지 마시고 아이들 영상 보시다가 그냥 틀어놓고 화장실도 좀 다녀오시고 물 한 잔도 가지러 다녀오시고 하시면서 즐겁게 봐주세요. 그럼 오늘 브이로그 시작합니다. 이날 아빠랑 리오는 오후 내내 돌길을 고쳤대요. 헤일리 너는 뭐 했어? 하고 물어보니까 아빠랑 리오 옆에서 책을 읽었대요. Cleaning Daddy's rocks. Make sure you get that edge. Boy. 아, 7시 53분. 아니, 더 자도 되는데. 오늘 체크인이 11시거든요, 출근. 꼭 이렇게 7시 반에 눈이 떠져요. 이 도시락 싸려고 항상 평소에 일어나는 시간이 7시 반이거든요. 억울해요, 억울해. 더 자고 싶은데. 이 몸이 엄마 몸이라 방학을 했는데도 이렇게 몸이 기억하고 7시 반에 눈이 떠집니다. 헤일리가 학교를 가기 시작한 4살 때부터 도시락을 싸기 시작했으니까 벌써 7년째네요. 7년간 7시 반 기상이 몸에 밴 저는 오늘도 어김없이 그쯤 일어났습니다. 불가능해 보였던 일들이 엄마가 되면 자연스럽게 되더라고요. 아이들이 있는 호수마을에도 아침이 밝았습니다. 아침부터 리오는 버드워칭을 한답니다. 우리말로 풀자면 새 관찰하기인데요. 자연 속의 새를 있는 그대로 바라보는 거예요. There's more birds. Let's go. Go check it out. Go. I just saw 2 more birds. These are on the tree. Robin's going. Okay, let's go in the woods to look for more. Okay. What are you doing? What are you gonna go do? Looking for birds going in the forest. What are you gonna do with that sword in your backpack there? I hope you're not gonna chop up the birds with this guy. Hey, put that back in. It's in there. It's in there. 요즘 리오의 최대 관심사는 버드워칭이래요. 눈만 뜨면 바리바리 짐을 싸서 숲으로 들어가는 게 일과라고 하네요. Listen for them. Really barefoot. Yeah, but
Check them out without scaring them? No, 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 no. You gotta keep a distance. I see. 요 근래 별장 물가로 놀러오는 오리 가족이 있대요. That's why we got the stones. Do you want to ask them politely to leave? Yeah. Hey, Goose. Hey, hey, buddy. Please, you guys mind if you guys could like shoot? Hey, stop pooping on there. We could. You can stay if you don't poop on there. Okay. Damn it again. Papa, stop. Don't. It's okay. Oh, Thank you. thanks for the mess. 요즘 또 리오가 푹 빠진 게 있는데요. 바로 낚시랍니다. 살아서 꾸물꾸물거리는 지렁이도 맨손으로 척척 만지는데 아우 이러다 진짜 우리 리오 맨손으로 뱀도 잡겠어요. It has spikes on it. Yes. It kind of has spikes. Keep pushing it up. There you go. Okay. Hope you get a fish. Sorry. 3, 2, 1. Okay, put them in the thing. You gotta take them off. It's probably the exact same sunfish I just got. Oh. Okay. Hold it. Oh, Hold them tight. That's it. got one. What are the odds? Hey, it's a bass. Yep. That's a largemouth. No, it already fell off. Cool. That was easy. Okay, catch another one. That's good. Go. Go. Careful. Okay. Hope you were squinting. Okay, get your. 태어날 때 낚싯대를 들고 나왔다는 7살 리오군. 걸음마를 하기 시작할 때부터 숲속에서 장작을 주워왔다고 하는데 부채 대신 커다란 나뭇잎을 이용해 불의 화력을 조절할 줄 아는 태생부터 진정한 자연인. Still swimming. Okay. 저녁을 먹고 리오는 아빠와 수상스키 타는 연습을 합니다. 아직은 혼자서 물속에서 일어나지 못해서 아빠가 물속에 들어가야 하고 제가 감시자 역할을 해야 하기 때문에 촬영은 못하지만 내년쯤엔 우리 리오가 수상스키 타는 모습도 보여드릴 수 있길 기대해 봅니다. Then you get skis on your feet. That's exactly right, okay? Now keep your arms, don't let your arms go forward like that. Ready? So when I say 3, 2, 1, so first I'll say, are you ready? And you say yes, right? And then what do we say? We say hit it, and then so 1, 2, 3, that's it. Okay, you move forward. Yeah, the first that was fine. It's straight and keeps it in place. 그래도 남편이 보내주는 아이들 영상을 보면 조금이나마 맘 편히 제 일에 집중할 수 있어서 감사하게 생각하고 있어요. 자, 출근하러 가겠습니다. 하이힐은 진짜 그 호텔 나갈 때 그리고 공항 들어갈 때 그때 보딩 때 요때만 신기 때문에 전혀 뭐 발이 힘들거나 아프지 않고요. 그래서 이걸 신고 서 있거나 걷는 시간은 뭐 한 20분, 30분도 안 되는 것 같아요. Yeah, Michael. We'll be 5 minutes. 아직 어려서 핸드폰이 없는 아이들은 아침만 되면 저렇게 서로를 불러댑니다.
제가 어렸을 때도 친구네 집 앞에 가서 누구야 놀자 했었는데 핸드폰이 없이도 다 약속 잡고 다 만나던 그때 그 시절. 뭔가 더 낭만으로 가득했던 그 시절. 저 너무 옛날 사람 같나요? The kids, because my boat's too big for that. Take him. Dial it down. Get him up and then dial it down. Well, wait. You know what though? What I say to Jen? Harry, shut up. You Superman. You can't let go. 오케이. No, guys. Play Matthew. See you bright and early in the morning, okay? Happen every night. What did I do to you? Goodbye. Say bye. Bye bye. Can I get a bye-bye hug? No. Bye-bye hug. Oh, boo aside. Bye, Matthew. Wait, I'm gonna try doing. 새로운 아침이 밝았습니다. 오늘은 호수마을에도 힛 워닝 폭염주의보가 내린 날이에요. 뭐 하루 종일 물속에서 노는 아이들에겐 상관없는 일이긴 합니다. Leo, mommy Now we got a race. I can't see anything. Wait, That Dad, thing never stayed dirty because we were on it so much. Only so much time. Only so much I can say on it. Careful, 아버지. Okay. Okay. 1, 2, 3. Where are we going? Girls against the book. Wow. Wow. 어릴 적 할머니 할아버지와 무전구를 치고 놀던 추억이 있는 아이들이 얼마나 될까요? 우리 아이들에게 이 호수마을 별장은 너무나도 소중하고 특별합니다. What are you making, 아버지? It's called a shrimp Creole. And what's the origin of this food? Oh, Creole cooking? Yeah, Well, it's down in Louisiana. Louisiana, Yeah. But it's a French influence. French influence. Yeah, and the indigenous Indian, whatever, natives down there. 이게 약간 매운 새우찌개? 약간 그런 맛이에요. 새콤한 매운 새우찌개? 밥 위에 저걸 올려서 먹는 거거든요. 그래서 한국 사람 입맛에도 잘 맞는 것 같아요. 맛있어요. 매콤하면서 새콤한 새우 덮밥, 토마토 새우 덮밥? You feel it? Like, see this like a thick on that part? So just kind of let it stretch. And then you can do like this. Like this. It's like walking the pizza dough. Good, 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 good. Hey, making pizza's fun. I know, I know. 작년까지도 피자 반죽 다루는 걸 어려워했는데 1년 만에 손이 야무러져서 이제는 피자 반죽도 잘 다루는 리오예요. How thin it is there? Like a lot or just I'll tell you to stop. hey. Okay, to stop. And just make sure that you take care of it gently. Okay, good, perfect. Drop it in there. Look at that. It's not cooked yet, but. 다음날 저녁은 손질된 송어에 소금 후추 간을 해서 후라이팬에 튀겨 먹었어요.
호수 수영 중간중간 아이들은 간식으로 도시락김을 먹었습니다. 어른아이 할 것 없이 같이 수영하고 그날 먹을 저녁을 같이 만들고 한국 음식이든 아니든 그냥 그때그때 만든 음식을 다 같이 먹으면서 여름을 보내고 있습니다. 얼마 남지 않은 호수마을에서의 여름을요. Pick a movie. I'll pick you up. We'll go eat sushi. Or we'll go downtown. With our best moves, we can boogie. Oh, my, oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. We are goofy, playing tag in the jacuzzi. We'll go upstairs I can't do a fully dive. with our best moves. We get groovy. My, oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na, 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 na. Try licking your pocket again. Just let them think that we are crazy when we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s.